Nun haben sich sehr viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Europäischen Parlament gemeldet, an der Debatte teilzunehmen. Ich beginne mit Herrn Petri Sarvamaa. Thank you, Chair. Dear Commissioners, kära svenska ordförandeskapet, colleagues. It is important to note that the primary purpose of the conditionality regulation and this resolution is not to bully any member state. The existing conditionality regulation serves actually as the best preventive measure in place. 2 weeks ago, the Budgetary Control Committee of this House conducted a fact-finding mission in Hungary. The message of this crucial mission was clear. EU funds must be distributed to Hungarian citizens and the economy in a fair and unbiased manner and in accordance with the protection of the Union budget. During this mission, our delegation uncovered various shortcomings, including issues with public procurement, concerns regarding the effectiveness of the State Audit Office, discriminatory measures against certain businesses, etc., etc. For example, sudden changes, as the Commissioner mentioned, sudden changes to laws and to the budgetary process are clear evidence of still breaching of the rule of law, especially when it comes to the legal certainty in Hungary. So, dear members, in these unprecedented times, it is imperative that the Council is led by a country capable of strong collaboration among member states in decision-making, particularly on critical matters such as sanctions against Russia or support for Ukraine. We will therefore keep a close eye on how the rule of law situation on the ground in Hungary develops in the coming months and going into next year. Thank you. Danke vielmals. Nun erteile ich Herrn Thijs-Ruijten das Wort. Voorzitter, commissaris, minister, collega's. Vorige week bezocht ik het Hongaarse parlement in Boedapest. Prachtig gebouw. En toch was ik verdrietig. Het is een parlement in een autocratisch land waar oppositiepolitici niet eens hun werk kunnen doen. Niet aan het woord komen in de door Orbán gecontroleerde media. En de Hongaarse premier denkt dat hij de EU als pinautomaat kan gebruiken, terwijl ondertussen de Hongaren beknot en geld in eigen zak steekt. Met minimale inzet hoopt hij nu een maximale hoeveelheid Europees geld vrij te spelen. Maar zo werkt het niet. Pas na echte blijvende hervorming kan er weer geld naar Boedapest. De ongegronde noodtoestand in Hongarije is genoeg bewijs dat dit absoluut nog niet het geval is. En ook is helder dat een regering met een premier die flirt met Poetin en zomaar op het vliegtuig naar Moskou kan stappen, dikke vrienden is met Vučić en Dodik, volstrekt ongeschikt is om het EU-voorzitterschap te vervullen. Dat moeten we voorkomen. In Boedapest sprak ik studenten, activisten, die voor hun rechten blijven strijden. Maar ze worden steeds moedelozer. In een Hongarije onder Orbáns volledige controle is de EU, zijn wij, hun laatste hoop. Daarom roep ik de Commissie en de Raad op. Trap niet opnieuw in de val van Orbán. Zet eindelijk echte stappen in de artikel 7-procedure. Doe alles binnen je macht om Hongarije een democratische toekomst te bieden. Dank u. Danke. Das Wort gebeten hat Frau Sophia Inetfeld. Yes, thank you, Chair, colleagues, Minister, Commissioner. The reason for today's debate were concerning and irritating signals that the Commission, Commissioner Hahn, was close to a deal with the Orbán government. However, I think we should make it very clear that there is no deal because there are no negotiations. There is an assessment of the compliance with the criteria, which incidentally are concern the rule of law and not accountancy. So let's stop spreading rumors and issuing signals that there is a deal forthcoming. With regard to the presidency, the member states themselves decide on the council presidency, obviously, but as usual, they haven't dared to take any steps because the European Council is the place where the rule of law goes to die. But this House
decides if and how to cooperate with the Council presidency. And I suggest that we strip the presidency to the bone, no glitter and glamour. We shall not provide Orban with a podium for his propaganda. Instead, we should give a podium to those Hungarians who've been silenced by Orban, NGOs, independent media and academics. Colleagues, let's make it the EU presidency of the Hungarian people and not the presidency of Orban. Thank you. Our next speaker is Madame DELBOS-CORFIELD. The Hungarian government pushed through new legislation asking citizens to report activities that go against the Hungarian way of life. In other words, anything that does not conform with the official Hungarian government's narrative on the role of marriage, the traditional family, or their illiberal democracy. The wording in this legislation was withdrawn this Friday, after 2 months of pressure coming notably from this parliament. But let's reflect on what was at stake. A society based on generalized surveillance, where you are encouraged to spy on your neighbors, your colleagues, your friends, and then to denounce them for their personal thoughts or their love life. A new step on the path towards authoritarianism, a society of constant fear, the end of freedom of expression, the end of privacy. This is the world the Hungarian government wants us all to live in. A parallel world inspired by Vladimir Putin, where minority rights are not protected, where rainbow families are unlawful, where the Russian war in Ukraine is not recognized, where European values and the definition of democracy, rule of law and fundamental rights are denied. And where disinformation about what the European Union does is on billboards and in official speeches nearly every day. Should we let the Hungarian government set the agenda of the EU for 6 months when they themselves say they do not respect what we are and what we stand for? What the European Parliament is asking for is only to start the conversation about this crucial issue. Danke. Madame Jadwiga-Wiśniewska, the floor is yours. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Po raz kolejny dyskutujemy o Węgrzech i dlatego też po raz kolejny chciałabym zwrócić się do Komisji Europejskiej, żeby nie przekraczała uprawnień, do których została powołana. Jeśli chodzi zaś o samą rezolucję, to chciałabym zwrócić uwagę, że stanowisko EKR w tej kwestii jest jasne. Nie zgadzamy się na rozszerzanie kompetencji instytucji unijnych. Z tego względu złożyłam kilka poprawek. Po pierwsze, wzywam do odrzucenia politycznie motywowanych ataków i szantażu finansowego i jednocześnie podkreślam konieczność przestrzegania kompetencji i równego traktowania wszystkich państw członkowskich. W drugiej przypominam o ograniczonych kompetencjach instytucji unijnych w zakresie ochrony wartości i podkreślam, że wypłata funduszy unijnych nie może być uzależniona od zmian w obszarach wyłącznych kompetencji państw członkowskich. W trzeciej z kolei wzywam Radę do zakończenia trwającej procedury z artykułu 7, ponieważ nie przynosi ona żadnych rezultatów. Ponadto uważam, że dyskusja o odebraniu Węgrom prezydencji jest absolutnie niestosowna i nie na miejscu i nie będzie dobrze służyła Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Our next speaker is Monsieur Jean-Paul. Merci, Monsieur le Président. Face à la résistance de la Hongrie pour préserver sa souveraineté et face à toutes vos tentatives pour la contraindre de l'abandonner, cette résolution exige en fait que la Hongrie n'exerce pas la présidence du Conseil de l'Union européenne en juillet 2024, comme cela est pourtant prévu par les traités. C'est cela le véritable objectif de cette résolution. Nous étions habitués au chantage financier de Bruxelles vis-à-vis des États refusant ces politiques immigrationnistes, sociétales et va-t-en-guerre, mais cette nouvelle initiative consiste littéralement à bafouer l'esprit des traités et à humilier la Hongrie et son peuple. Je note au passage qu'en soutenant le dépôt de ce texte, les eurodéputés du Parti français Les Républicains démontrent qu'ils sont tout sauf des gaullistes. En fin de compte, l'Union européenne, qui s'autoproclame défenseur des traités, se prépare à ne pas les respecter quand l'orientation politique du pays en cause ne lui convient pas.
Ce comportement de type totalitaire n'est plus supportable. Et les Européens l'ont encore fait savoir dimanche dernier en Espagne. Bruxelles devrait faire son propre examen de conscience. Nous allons l'y aider en 2024 avec les futures élections européennes. Je vous remercie. Danke. Frau Malin-Björk. Tack så mycket. Det har nu gått flera år sedan rådet startade artikel 7-förfarandet mot Ungern. Och sedan dess har situationen för demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter förvärrats. Ungern är inte längre en fullvärdig demokrati och EU har därför strypt EU-pengar till landet. Det är välkommet. Men runt hörnet så står nu ett ungerskt EU-ordförandeskap. Och alla vet att det är djupt olämpligt att Ungern och Orbáns regim får hålla i den där EU-ordförandeklubben. De hotar demokrati, de hotar rättsstat, de hotar mänskliga rättigheter, de hotar domstolarna, medierna. Och så är Orbán också Putins bästa vän i EU. Man kan till och med tala om en riktig bromance. Så rådet, det räcker inte med de här talespunkterna ni håller er till. Ni måste agera. Vad kommer ni göra för att stoppa att Orbán sitter där med ordförandeklubban när hösten 2024 kommer? Och vad kommer ni i kommissionen göra för att stötta rådet i det beslutet? Tack. Our next speaker is Márton Göngösi. Tisztelt képviselőtársaim! Megértem az európai adófizetők felháborodását, amikor azt látják, hogy a Magyarországra küldött támogatásokat az Orbán rendszer szétlopja. Azt is megértem, hogy nem akarják Orbán oligarcháit pénzelni. De képviselőtársaim, ne tegyünk úgy, mintha ez a rendszer tegnap alakult volna ki. Magyarországon 13 éve ugyanaz folyik, és ezt éveken keresztül az EU finanszírozta. Most pedig, amikor elegük van Orbánból, azokat a magyar embereket büntetik meg, akiknek az országában EU-s pénzből épült ki egy antidemokratikus rezsim. Orbán azt akarja elhitetni, hogy ő maga egyenlő Magyarországgal. Ha megvonják a pénzeket, megint neki hisznek. De el kell mondjam, hogy létezik egy normális Magyarország is. Önkormányzatok, civil szervezetek, dolgozó emberek képviselik. Juttassák el a nekik járó forrásokat közvetlenül. Ne vonják be az Orbán kormányt, és ne adjanak neki támogatást. Támogassák a magyar embereket, mert a támogatás nekik jár. Köszönöm. Unsere nächste Rednerin ist Frau Isabel Wieseler-LIM. En 2017, le Parlement européen déclenche la procédure de l'article 7 à l'encontre de la Hongrie. Depuis lors, l'état de droit en Hongrie n'a cessé de se détériorer. Le gouvernement de Viktor Orbán se permet aujourd'hui de légiférer par décret et de passer des lois de nuit sans que le Parlement ait son mot à dire. Nous avons une conception différente de la démocratie. Nous présentons en plénière une résolution relevant pour la énième fois d'anciens mais également de nouveaux manquements du gouvernement hongrois à l'égard de l'état de droit et réaffirmons notre détermination à protéger le budget de l'Union. De plus, nous rendons attentif le Conseil au fait que la Hongrie est sur la liste pour reprendre la présidence de l'Union européenne à partir de juillet 2024. C'est le moment où un nouveau Parlement commencera ses travaux après les élections européennes. Ce sera également le semestre où une nouvelle commission sera nommée. C'est donc un moment particulièrement important de la législature. Aussi, les auteurs de cette résolution tiennent-ils à exprimer leur profonde inquiétude, car les déclarations que Viktor Orbán a pu faire sur l'Union européenne, mais aussi des visites officielles qu'il pourrait être amené à décider, ou des personnages qu'il pourrait décider de recevoir lors d'une présidence hongroise, pourraient poser de vrais problèmes de crédibilité pour l'Union européenne. Nous respectons les traités, il ne nous revient pas de dire au Conseil ce qu'il a à décider en la circonstance. Toutefois, il est de notre devoir de rendre le Conseil attentif à nos préoccupations plus que justifiées et de lui demander d'agir, et il y a urgence. L'article 7 donne une large marge de manœuvre au Conseil, encore faut-il qu'il agisse. Merci beaucoup. Danke. Am Wort ist Frau Aida Diazabal-Rubial.
Muchas gracias, presidente, comisarios, señor ministro. El contexto económico y político en Hungría, desde luego, no es nada bueno. Y esto, en parte, es consecuencia directa de las acciones y omisiones del gobierno de Orbán. La Unión Europea tiene unas reglas y, sobre todo, más que eso, tiene unos principios y unos valores de los que nos sentimos muy orgullosos. Si estos se respetan, estamos en una situación de ganar. Gana el país y gana la Unión Europea en su conjunto. Pero si no, quien pierde sobre todo son los ciudadanos húngaros porque viven en un país que no respeta los derechos fundamentales, la libertad de expresión, no respeta las minorías, la libertad de prensa o la independencia de la justicia. Y también pierde el país en su conjunto porque no puede desplegar los fondos Next Generation como lo estamos haciendo el resto de los países de la Unión Europea. Y también pierde el gobierno porque tampoco se le van a reembolsar los proyectos europeos ya realizados. La situación en Hungría es así de cruda y así de triste. Y la solución es que el gobierno de Orbán rectifique y ponga en marcha todas las medidas pactadas, porque aquí no va a haber ni un paso atrás en la defensa del Estado de Derecho. Muchas gracias. Zunächst der Redner ist Herr Moritz Körner. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Kommissare! Heute ist Viktor Orbáns Geburtstag, aber wir machen ihm kein Geldgeschenk. Denn die Kommissare haben gerade sehr deutlich gemacht, die entsprechenden Meilensteine sind nicht erreicht und deswegen kann auch noch kein Geld fließen. Aber wir haben in unserer Resolution auch darauf hingewiesen, und ehrlich gesagt, ich bin entsetzt, dass wir als Parlament darauf hinweisen müssen und nicht die Institution selber, der Rat, dass ein Mitgliedsland, gegen den ein Artikel-7-Verfahren läuft, gegen den ein Rechtsstaatsverfahren läuft, die Gelder zurückgehalten werden, dass dieses Land nicht fit ist, tatsächlich die Ratspräsidentschaft zu übernehmen im nächsten Jahr. Das wäre tatsächlich, als würde man den Schulhofschläger zum Schuldirektor wählen. Das kann es doch nicht sein. Natürlich muss der Rat hier eine Lösung finden. Es kann zum Beispiel auch sein, dass man die Rechtsstaatsfragen aus der Ratspräsidentschaft herausnimmt. Das ist rechtlich möglich. Das ist das Minimum, was man eigentlich erwarten kann. Denn wenn Viktor Orbán mit uns, ich will mit diesem Autokraten nicht über Grundrechte verhandeln, wenn Viktor Orbán über Grundrechte verhandeln würde mit uns in Europa, dann würden wir wirklich den Bock zum Gärtner machen, liebe Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber ich will hier auch ganz deutlich sagen, der Rat muss erkennen, es geht endlich darum zu sehen, dass wir es nicht mehr mit einem normalen Mitgliedstaat und einem demokratischen Staat zu tun haben. Wir als Parlament werden das auf jeden Fall nicht akzeptieren. Wir werden die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, wenn der Rat entsprechend nicht bereit ist, das zu ändern. Wir werden dann tatsächlich nicht mit Viktor Orbán über Grundrechte verhandeln. Das ist Herr Daniel Freund. Danke, Herr Vorsitzender. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir waren vor 1,5 Wochen noch mal mit einer Mission des Haushaltskontrollausschusses in Ungarn vor Ort. Wir haben uns angeguckt vor Ort und mit vielen Menschen gesprochen, wie ist denn nun die Situation? Seit 9 Monaten gibt es ein großes Paket, 27 Supermeilensteine, die ausgemacht wurden zwischen der ungarischen Regierung und der Europäischen Kommission. Und wie ist jetzt der Stand? Was hat sich bewegt? Und Sie, Herr Hahn, Sie waren ja bei uns im Ausschuss vorige Woche und haben gesagt, dass es keinen einzigen Fortschritt gegeben hat seit Dezember. Es hat keine Notifizierung der ungarischen Regierung gegeben und damit ist nicht ein weiterer Meilenstein erfüllt worden in dieser ganzen Zeit. Und das ist auch das Bild, was wir vor Ort gesehen haben, dass es sich nicht in die richtige Richtung entwickelt, dass wir in einigen Bereichen sogar sehen, dass sich die Situation weiter verschlimmert. Jetzt soll in dieser Situation am Tag nach der Europawahl Viktor Orbán die Ratspräsidentschaft übernehmen. Und da muss ich doch fragen, wie soll denn das eigentlich funktionieren? Wie soll denn ein Land, was per Dekret regiert wird, wo man nicht die Zeit hat, auf das Parlament zuzugehen und im normalen demokratischen Prozess zu regieren, die sollen jetzt also noch die Ratspräsidentschaft zusätzlich machen, in so einer entscheidenden Phase. Das kann nicht sein, damit muss sich der Rat auseinandersetzen. Vielen Dank. Danke. Herr Patryk Jaki, der Floor ist yours. Dziękuję, panie przewodniczący, panie komisarzu. Otóż jestem przeciwny współpracy Węgier z Rosją. Jednak gdyby sądzić za to, to wielu z was dostałoby najwyższe wyroki z niemieckim i francuskim rządem na czele. Więc o co tak naprawdę chodzi? Mówicie, że Orbán przejmuje wpływy w mediach, na uniwersytetach, w kulturze, w wymiarze sprawiedliwości i to jest złe. A dlaczego? Bo przejmuje je od was.
od tego, co zostało po lewicowych rządach i jest powszechne w większości lewicowo-liberalnych państw w Europie. Więc zakazujecie mu praktyk, które sami do bólu stosujecie. Wszystko, co nie jest waszymi ideami, jest łamaniem praworządności. Inne poglądy są mową nienawiści. Obrona dzieci w szkołach przed praktykami, które tak doskonale zbadała i opisała w swojej książce. Ideowo przecież wasza dziennikarka, Abigail Scheer, jest sprzeczna z wartościami europejskimi. Czyli obrona dzieci jest sprzeczna z wartościami europejskimi. I w końcu musimy sobie zadać pytanie, bo co to jest w ogóle za demokracja, gdzie nie Orbanowi, ale Węgrom możecie narzucić wszystko wbrew ich woli. Bo bardzo dobrze wiecie, że większość społeczeństwa węgierskiego popiera politykę Orbana. To chcecie być komisarzami, którzy za Węgrów będą robić wszystko, co sobie wymyślicie. To nie jest demokracja, to jest dyktatura. Herr Joachim Kuhs, der Floor ist yours. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Seien wir doch mal ehrlich. Wenn in diesem Haus vom Rechtsstaatsprinzip gesprochen wird, dann denken doch die meisten von Ihnen automatisch an Ungarn und Polen, kommt ja heute auch noch dran, und wie wir sie noch effektiver sanktionieren können. Dabei geht es doch, wenn es um das Rechtsstaatsprinzip geht, doch in erster Linie darum, dass wir es sind, die unsere Bürger zum Beispiel experimentellen Impfstoffen ausgesetzt haben, die Frau von der Leyen in dubiosen Geschäften besorgt haben soll. Wir sind es doch, die aufgrund des Green Deal-Wahnsinns dafür sorgen, dass Energie und Lebensmittel unerschwinglich werden. Wir sind es doch, die unter dem Vorwand der Bekämpfung von Desinformation unsere Meinungs- und Pressefreiheit gefährden und mit der Gender-Agenda unsere traditionelle Lebensweise aufs Spiel setzen. Der einzige Mann in der EU, der zu all dem Nein sagt und der versucht, das Wohl seines eigenen Volkes zu mehren und die wahren europäischen und christlichen Werte zu verteidigen, der wird von Ihnen angegriffen. Das ist einfach nur noch heuchlerisch. Vielen Dank. Herr Balázs Hidvegyi, the floor is yours. Köszönöm a szót, tisztelt kollégák! Lássuk be, ez a ház már a néhány szélsőséges, kontrollt vesztett képviselő fogjává vált, akik 7 nappal átéve Magyarországot támadják. Az európaiság és jogállamiság úgynevezett bajnokai most éppen a tanácsi elnökséget akarják elvenni Magyarországtól, mindezzel azonban pont maguk azok, akik durván megsértik az uniós jogot és a szerződést. Ha van jogállamisági és egyébként korrupciós probléma, az itt van Brüsszelben és nem Budapesten. Mindenben újra lelkesen részt vesznek a magyar baloldali EP képviselők. Szégyen képviselőtársaim, hogy miközben otthon sorra elveszítik a választásokat, itt azért áskálódnak, hogy a magyar emberek ne jussanak hozzá nekik jogosan járó forrásokhoz. Maguknak nem tetszik, hogy Magyarország a saját útján jár, és mer nemet mondani Brüsszelnek, ha egy javaslat helytelen vagy káros. Nem tetszik maguknak, hogy nemet mondunk a migrációra, hogy ragaszkodunk a saját kultúránkhoz, hogy védjük a gyerekeket és a hagyományos családmodellt. És nem tetszik maguknak, hogy a békéről beszélünk. De értsék meg végre, a magyar egy szabad és független nemzet, amely maga dönt a saját útjáról. Az Európai Parlament pedig nem felettes szerve az országnak. Köszönöm szépen.